Hallihallo und willkommen zurück. Wieder an gleicher Stelle wie das letzte Mal. Immer noch in der, ja, Erinnerung kann man schon fast sagen. Und jetzt schauen wir uns dann noch das Ende dieser an. Das Ende dieser an. My goodness, what happened? Okay. Such thick malevolence. I feel sick. Malevolence of this impossible magnitude can only mean one thing. Not now, tell us! Born far too early by the looks of it. Poor mother and child. Neither of you deserved this. Perhaps this too is fate. That child's human. Are we not all the same when we first breathe this air, save for the vessel we chance into? But a child born so premature won't last but a few months. Probably so. Zenrus! Muse! My goodness! What happened here? I'm afraid there's no time to explain. We have to seal off the malevolence before it drifts into Elysia. Who's that child? Celine's? Could it be she was with child? In order to contain Mount Tellus within this land, you would be the sacrifice to seal the path to Elysia? But Mount Tellus is using the land itself as his vessel. Even if we can trap him here, it would be no more than empty consolation. I understand, but even so, this is something that we humans have brought upon ourselves. And the shepherd? I take it that the shepherd has finally fallen? That may be so, but fate has blessed us with a thread of hope. You don't mean to say you will raise these children to become the shepherd and his sub-lord? For a human and a seraph child raised together, anything is possible. However, it all depends on these children. I humbly accept your two small beacons of hope. Gramps! Zenrus, I have not the words to thank you. Farewell, my dearest child. Mikleo. Gramps! So, Sorey, you were a survivor from that village. And our boy Mickey was refashioned into a seraph. So I was a sacrifice. You can cry if you want. Why would I cry? I'm surprised, to be sure, but I'm not sad. And now we know where Mount Tellus is. Now the only thing left is our answer. Right. So does this mean we've found it? I know now what path I want to take. Though I'm not sure that counts as an answer. Very well then. Let's consult with Maven once more. Hey, where'd he go? Just a little while ago, he was activating the hidden powers of this monolith. He's probably still around here somewhere. You're right. Let's go look for him. Okay, Sorey war also ein random Kind quasi. Und Mikleo war das Kind der Schwester vom Hirten, also vom Muse.
Und er, also das habe ich jetzt noch nicht verstanden, er wurde geopfert, um Martellus wegzuschließen und ist dadurch zum Seraphen geworden? Also er war ja eigentlich ein Kind, ein menschliches Kind. Und es war von Anfang an der Plan von Gramps, dass er Sorey, der Shepherd, wird und Mikleo, der Sublord. Was mich noch interessiert ist, warum Sublord? Wäre wahrscheinlich, weil er für einen Main Primary Master Lord nicht mächtig genug sein wird und zu wenig Erfahrung haben wird und so weiter. Und weil anscheinend ja Layla immer oder schon oft Hauptherrscher war. Wobei das System habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen was drüber lernen mit ihren Tabu und so weiter und deswegen hat sie ja diese Kraft. Und theoretisch können ja mehrere Hirten existieren. Das habe ich alles nicht so ganz raus. Warum? Wann entsteht ein Hirte? Wer kann Hauptlord werden? Und so weiter. Aber vielleicht kommen da ja noch ein paar Informationen. Come to think of it, I wonder how this monolith works. How do you think it activates the Earth in Historia? Probably because this is an Earth Pulse Nexus, don't you think? Earth Pulse? I'll let Terror Firma herself do the explaining. The Earth Pulse is a manifestation of the power of Mother Nature that permeates the Earth. Exactly. Logren has been known for centuries as a spot where several branches of the Earth Pulse intersect. If you're already such an expert, why call on me? Because when you say it, it's that much more adorable. Interesting. So, the Earth in Historia is reacting to the Earth Pulse. Could you repeat that in English for dumb bums like me? Well, Okay, let's say instead that there's all this water bubbling up here. Then the Earth in Historia would be like a water wheel. When the wheel goes round, it grinds out the record of history, just like it was milling grains. Oh, okay. Makes sense to me. But then why are the Earth in Historia behaving like a water wheel? Probably... I told you. The Earth Pulse is the power of the Earth. Oh, I see. So if Maltellus made the Earth in Historia, and he's using the Earth itself as his vessel... then probably it's the force of his will that's making them do that. Interessant. Vom Monolith strahlt eine seltsame Kraft aus. Als Antwort auf die Kraft des Monolithen glüht der Irisstein in einem feurigen Licht. Oh, Aufzeichnung des Roten, des Grünen, des Gelben und des Violetten. Können wir uns die alle angucken? Ja, aber die haben wir doch schon gesehen, oder nicht? An der Stelle sehen wir übrigens die... Es war nicht die... Ja, ich habe in der letzten Folge, habe ich, der Quatsch erzählt. Es waren nicht die grünen Steine, sondern... Ja, vielleicht schon. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, da sehen wir gerade Haldalfs Beförderung zum General oder sowas. Das dort ist Haldalf. Ah, wir haben nur Ausschnitte davon gesehen, wie es scheint. Und jetzt werden die quasi zusammengefügt und hier angezeigt. Da wenden sich alle von ihm ab. Lachen über ihn. Er verschwindet in ein Haus. Zieht überall die Menschen um sich rum. Fühlt sich sehr einsam, nehme ich mal an. Das kommt hier zumindest so rüber. Einmal, das ist die Geschichte. Also da lachen sie, das sieht nur komisch aus. Das sind auf jeden Fall Menschen, die er eigentlich gerne hat und die um ihn rum sind. Und das sind die jetzt langsam alle in Anführungszeichen verschwinden. Also das muss dann schon nach seiner Geschichte mit dem Hirten eigentlich gewesen sein, da dieser Fluch ja wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass alle Menschen um ihn rum gestorben sind. Wäre zumindest meine Interpretation.
Weil gerade das, was hier passiert, ist ja dann doch eher übernatürlich. Doch, die Grünen zeigen die Geschichte von Heldalf irgendwie, ne? Ich habe das jetzt mit dem Roten noch nicht verstanden. Das muss ich mir jetzt gerade nochmal anschauen. Ja, also hier sind dann die ganzen Selbstmordversuche. Ah ja, das ist jetzt das Ende. Das ist der letzte Stein. Den haben wir in der letzten Folge erst geschaut. Er ist auch alt geworden. Was ich interessant finde, dass er alt geworden ist. Weil ich auch nicht weiß, wen die Hellions da... Ich nehme mal an, dass die Hellions gerade da verspeisen quasi. Dann hat er diese Hellions aber auf jeden Fall vermöbelt. Oder hat die Kraft aufgesaugt und ist dadurch jetzt zu wirklich dem Lord of Calamity geworden. Und das hier könnte quasi ein Symbol dafür sein, dass der Lord of Calamity quasi den alten Heldalf getötet hat, denn das war ja sein Auge, wenn ich das richtig sehe. Naja, und danach ist es dann komplett abgegangen. Was ist mit dem Roten? Ach, das können wir uns nicht anschauen. Deswegen ist es ausgegraut, nicht weil wir es schon gesehen haben. Dann möchte ich mal eben uns die Zeit nehmen, dass wir auch noch die anderen uns anschauen. Ich finde das alles im Zusammenhang zu sehen auch mal sehr interessant auf jeden Fall. Hier redet jemand, anscheinend irgendwas Politisches. So wie die sich da alle verhalten. Das wird keine Vorlesung in der Uni gewesen sein, sonst regen sich die Leute nicht so auf. Und streiten nicht so viel. Das sind hier die Kleriker, Priester, Pfarrer, was auch immer. Die sich da streiten. Könnte der Schrein von Mautellus sein? Ach, guck an. Wo sie herkommt, steht noch aus. Ein bisschen mehr über sie erfahren. Wir wissen, wir haben nur ihre Geschichte mit Dazzle mitbekommen. Und warum sie nicht von Bosheit befallen ist. Was aber damit zusammenhängen könnte, dass sie vielleicht Heldalfs Geschichte kennt. Vielleicht ist es deswegen keine Malevolence. Aber das ist ja sowieso ein bisschen konfus alles mit dem, wann ist jemand von Bosheit befallen und wann nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Krieg und oben drüber den Lord of Calamity. Erinnert so an die Bilder, die wir bei der Schlacht gesehen haben. Vor allen Dingen die Hellions, die danach auf dem Schlachtfeld rumliefen. Also hier sind auf jeden Fall sehr viele Hellions entstanden bei dieser Schlacht. Aber dass wir den Roten noch nicht angucken können, fehlt uns da anscheinend noch was. Aber wir haben ja eigentlich alle gesammelt, die wir sammeln konnten. Ja, hier sieht man wieder schön, wie ein Soldat zum Hellion wird. Zu so einem Echsenmann oder zu so einer Spinne oder... wie sich die Malevolence, die Bosheit ausbreitet. Ich neige übrigens dazu, diese englischen Begriffe zu verwenden, da die diese dauernd sagen. Ne? Ich hoffe, das ist irgendwo verständlich und ihr wisst trotzdem, was ich meine. Nur weil, falls, für diejenigen, die vielleicht des Englischen nicht ganz so mächtig sind, hoffe ich, dass es trotzdem okay ist. Und vielleicht lernt man dadurch ja auch ein wenig was. An Worten zumindest. Hier haben wir, glaube ich, einen Drachen. Okay.
Und der Violette. Ich weiß, dann haben wir diese Folge wieder nicht so viel geschafft, aber... Jetzt sind wir in einer Kirche, wie es ausschaut. Genau, das war das. Das ist Lila mit Maske auf. Und der... Ach, das ist aber der Hirte. Das ist der Bruder von Muse. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen jemals erfahren haben. Jetzt zieht das Schwert, so wie bei Excalibur. Und wird Hirte. Weil die Frage ist, ob der da, die drumherum standen, wer das war. Ob das dann auch Seraphen waren oder Priester oder sowas. Oder sind das alles Hirten? Stimmt, ich glaube, bei diesen Szenen kam beim Dialog vor, dass es viele Hirten gab. Und die sind dann quasi gegen die Hellions in die Schlacht gezogen. So, dann fehlt nur noch der Rote, ne? Ja, wir lernen einiges heute. Über die Vergangenheit und sowas. What a sad turn of affairs. There was more to it than just Heldalf and the shepherd Michael. So many factors converged to bring about that disaster. What happened in that village was so ghastly, you can sort of see how Michael finally came to do what he did. But still, no one except maybe his closest friends ought to buy "I was in the depths of my despair" as an excuse. Right. The actions he took that day changed the fates of millions. That's true. It was his thoughtless curse of eternal solitude that paved the way for Kittybeard to become the Lord of Calamity. Without the curse, old Sourpuss never would have hated the world so much. Never would have wanted it to turn into a world of Hellions. You can't blame the people of Highlander Rollins for seeing him as a monster. But I get the sense that deep down, in his own misguided way, he just wants to bring peace to his country. Some of the blame, too, has to go to the former shepherd for keeping secret the fact that he'd spirited Mautelis away. Because of that, folks who didn't know the true situation wound up desecrating the shrine and causing Mautelis to transform into a Hellion. That's right. If they'd only talked about it more openly, there might have been better understanding and cooperation. It also looks like the former shepherd didn't really trust anyone other than his own flesh and blood. To those who believed in the shepherd, I can think of no greater wound. True enough. He may have genuinely wanted every one of them to be happy. But if he never shared this desire with anyone, then... Regardless of Michael's circumstances, it doesn't change the fact that what Heldalf did was unspeakably cruel. That he would toss strangers to the wolves just to further his own interests. None of this comes down to black and white, that's for sure. Well, Maven told us just to feel and experience what had happened. We'll go tell him what we felt. Ja, nicht schwarz und weiß, das kann man definitiv so sagen. Und er hieß Michael, wie wir gerade nochmal gehört haben. Ja. Aber da hat er sich echt nicht mit Ruhm bekleckert, der gute Michael. Aber, was man auch immer sagen muss, wir betrachten das Ganze gerade komplett rückwirkend. Und das machen sich Menschen immer viel zu leicht, wenn man Dinge von hinten betrachtet, also rückblickend quasi. Gab es noch mal einen Fachterminus, für den ich gerne verwendet habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Dann sieht alles sehr viel einfacher aus, wenn man einen Überblick hat. Wenn man in diesem Prozess ist und sich für Dinge entscheidet, Dinge tut, dann ist es nochmal was ganz anderes. Dem sollte man sich immer, wenn man über Vergangenes beurteilt, gerade von anderen und man selbst nicht in dieser Situation war, dem sollte man sich meiner Meinung nach immer bewusst sein. Nun ja. Schauen wir mal, was Maven uns jetzt noch zu sagen hat. You're back. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Sorey, let us hear your answer to this. My answer is I want to save Heldalf. The shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous shepherd's mistakes. When malevolence consumes Seraphim and turns them into Hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer? Dunno if it counts as one.
There are humans out there just like Heldolf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldolf, who've had Hellianhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... really are an idiot. Yep. Sorey is Sorey, and we love him for it. That's right. He couldn't be anyone else even if he tried. So, Mr. Teller, that what you were looking for? For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Sorey, can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer, and are willing to accept its repercussions. No matter what happens, and no matter what cost. Wait, are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. Defeat the one who has been abandoned in time. You can't be talking about... How to sever the bonds of strength. So eternal loneliness is a curse, you say? It makes sense now. Old man. Now then, show me! Kommt nicht komplett unerwartet. Aber okay. Hallo Laila, hallo Mikleo. Lang nicht gesehen, was geht? Don't hold back. I certainly won't. But even if there is a way to sever the bonds of strength... And if we were to actually use it... Then what would happen to you? Do you see why it is you waver? Settle this, shepherd! Do not let Maven's conviction go to waste. Ready? Let's get him! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also da muss ich nachher nochmal drüber nachdenken, was da jetzt genau passiert, weil er verlangt ja jetzt gerade im Prinzip auch, dass wir ihn von seiner Einsamkeit erlösen, oder? Irgendwie sowas in der Richtung? Oder verstehe ich das jetzt wieder nur falsch? Aber er kann anscheinend auch Arts. Na, obwohl, Steinhagel, okay, aber Silbertablett? Er wirft mit Gegenständen. 18.000. Ist schon irgendwie krass, was hier passiert. Aber ich bin bereit, das zu tun, was Sorey gesagt hat. Ach, komm schon. Ich hab schon wieder die falschen Tasten gedrückt. So, okay, wir haben ihn auf 10.000. Wow, aber es hat nicht so viel Schaden gemacht. Sah aber krass aus. Also wir sollen an ihm jetzt testen, was wir können, oder was? Das ist schon... Also es ist... Ich weiß nicht. Ich bin komplett durcheinander. Ich glaube, ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen. Wenn ich das alles irgendwo verstehe. Vor allen Dingen, er benutzt einfach Kisten und sowas. Also seine Arts haben schon echt Style.
Und was wir natürlich auch noch ein bisschen klären müssen, oder was auch nicht ganz klar ist, ist das ganze Geschichtenerzähler-Tabu-Ding. Ich meine, klar, dass er sich nicht einmischen darf und sowas, aber was ist jetzt genau die Bestrafung? Er musste doch eh schon die ganze Zeit irgendwo alleine sein, weil er sich ja nicht einmischen darf, etc. pp. So, 3000. Einfach eine... Wow. Oh. Jetzt haut er aber rein hier. Schon wieder eins. Ey, das finde ich jetzt nicht fair. Oh, ich hätte erst den Trank nehmen sollen. Jetzt. Jetzt. So. What I want to see is not a mere display of strength. So you really are immortal? Oh. You understand by now, don't you, the way to defeat me? Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option withheld off as well. But Maven, isn't there any other way at all? No. Even Lila's power is not enough to purify one as consumed with malevolence as he is. You should know that. Sorey. Rose. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, you may never recover. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lila. Now then, Sorey. If you intend to make this a farce, then I shall end it. Show me, not just with words, but with the spirit of belief. I shall end this. Luminous Saber! It is a damned shame, Lila. Unfortunately, it looks like they still don't understand. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Even when they resented their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray, Sorey and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Sorey, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna. Zavid. It's just as they said, Rose. Sorey, do you remember what I told you? Back at Lady Lake? I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Sorey truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the Age of Chaos. Then show us.
Show us your answer. Sorey! Everyone. You have good friends, lad. Darn right. Let's go! Come at me! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Doesn't look good. We! Maven! This is... my answer! Old man! Maven? I thought I could hold out until you finished it, but... Maven? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. You're not wrong, but I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. If the user breaks the terms of the oath, the special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lila. She merely did what she believed was right for all of you. And it was my decision to make as well. I believe too. In my answer. And in my friends. And for their sake, I will not waver in what must be done. So there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Maven. And I'll teach it to others as well. Sorey, you've... Never did I imagine I would die with others by my side. Thank you. Alter. Let's go! To Camlon? Yeah. Maltellus should still be there. Let's make for Elysia first. There should be a road there leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely. That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle. Let's end this. Right on! Ich habe wieder nichts verstanden. Also nix wäre falsch gesagt. Jetzt haben wir auch noch einen Irisstein. Hirtenkleidung, Windschreiten, irgendwas noch. Also. Über das... Wo ist der Unterschied zu dieser hier? Hä, wo ist der Unterschied? Also ich sehe einen Unterschied in der Länge irgendwo, aber... Oder nee, das wackelt nur, ne? Seht ihr einen Unterschied, den ich nicht sehe? Okay. Also, was ich jetzt nicht verstanden habe, ist... Warum war es wichtig, dass er seine Kräfte verliert, dadurch, dass er den Eid gebrochen hat? Ich dachte, durch das Durchtrennen dieser Kraftverbindung, wie wir es getan haben, besiegen wir ihn sowieso. Also besiegen hatte ich jetzt mit Töten gleichgestellt. Weil das ja das ist, was wir mit Heldalf machen müssen. Und der wird ja nicht plötzlich seinen Eid brechen müssen, um zu sterben. Also warum war das jetzt nötig, dass er stirbt? Also, das habe ich jetzt alles nicht verstanden. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss da mal drüber pennen.
einfach mal drüber schlafen, einfach mal ein bisschen mit Unterbewusst auch befassen, dann versteht man vielleicht mehr. An dieser Stelle möchte ich mich aber fürs Zuschauen bedanken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genauso verwirrt wie eh und je. Bis dann.